10 seconds, 10 memories, 10, 9, 8. Upon hearing the countdown to the new year, I can't help but recall what my mum said to me earlier today. When the countdown starts, I want you to remember everything that you're thankful for happening this year. Scoffing slightly at the proposal that I could be thankful for anything that has happened this year, I raise my drink to my mouth. As I graze the glass with my cherry-flavored lips, I think back with a regretful heart, reflecting on the year's adventures and conquests one by one. 10 January 1, 2020, everything was new, a clean slate from the former year. My mistakes and flaws wiped away with the cleansing hope of a better year than last. A new year. A new decade. A new me. Crisp sea air slapped me forcefully across the face as I stand at the very end of the pier, staring blankly at the abyss of never-ending water ahead of me. Wind playfully ran through my hair, tossing it in every direction, thus causing it to be almost impossible for me to see. It lifted my trench coat, taking its hand and pulling it into a waltz. As I stood there, time seemed to pause momentarily, and everything, excluding myself, had stopped. The piercing sound of the gulls that soared above my head had quietened, the mumbled chatter of people strolling idly behind me had ceased, the soothing reoccurring crash of the waves as they collided with the shoreline has silenced. It was a scene of utter peace. Blissfully unaware of the troubles that lie before me, I suppose I felt hopeful. I was naive. That much is obvious, but it is equally clear that for that short moment I was delighted. 9 September 19, 2020, 20, 30, 40 Absent-mindedly I observed the dial as it climbs past the digits on the dashboard. Speeding through back roads, an irrational mind forbids me from lifting my foot off the pedal. All sense and intelligence pleaded with me to slow down, but I was stubborn and committed. 3:21 was illuminated on the clock. It was late, but that was hardly my biggest problem in the situation I had currently landed myself in. 60 up, up, up it went still. Boundless fields zoomed past at the sides of me at immense speeds. I shuddered as a bolt of lighting struck down my back. The sudden feeling made me tighten my grip further around the leather steering wheel. Fixated on reaching the dark night that was, no matter how much the car speed up, unattainable, my unblinking eyes stared at the road in front of me as it was illuminated by the headlights. 70 emerald bushes, towering trees, twinkling stars, everything started to merge together into an incomprehensible spiral. Hands tightening still, I was instantaneously conscious to what could only be described as my brain shutting down. Thoughts dispersed from my mind. Then, a movement so minuscule I'm still unsure if it was even calculated by my brain. I let go. 8 June 26, 2020. Stubborn sticky pages cling to one another despite my desperate efforts to separate them. Gradually the realization dawns on me that this may not go as well as my expectations had perceived. I had been craving waffles for weeks at that point, so when I eventually decided to take the plunge, I was overly confident, to put it simply. It had been an hour and I already had had 3 failed attempts. First batch I had idiotically mistaken the salt for the sugar and had created a batter salter than the Mediterranean. Second attempt I had poured over my PJs after I tripped over my own feet. I decided it was best to wear an apron after this incident, and my third attempt I had burned after I was distracted watching Countdown. Basically, I was reasonably fed up and was alarmingly close to scrapping the idea entirely. Although, despite all of the challenges I had faced, I made my first successful waffles. I felt strangely proud for such a minuscule achievement, but it was a win, and God only knew that I needed a win. I had been locked in my house, isolated. The only person available to comfort me was my reflection, and more than anything I was desperate for something to give me the rush of serotonin I longed for. As I timidly raised my fork to my mouth, I could sense it watering in anticipation. A sigh of relief escaped through my parted lips. They were delicious. 7 March 12, 2020. Okay, great job group. I'm really impressed with your cooperation so far this session. She took a break to glare directly into my eyes. Shame filled my entire body as her silence seemed to last an eternity.
Clearly we both knew she wanted me to acknowledge her disappointment in my lack of contribution. Returning to address the group as a whole, she said, I would like you to complete this sentence, when I lose weight I will. An uncomfortable hush draped itself over the room. Through no intent of my own, I felt myself begin to rise and get up from my chair. It squeaked slightly as the metal legs scraped along the wooden floor, echoing ominously around the barren room. Surprised eyes gazed in slight CONF. 10 giây, 10 ký ức 10, 9, 8, khi nghe đếm ngược đến năm mới, tôi không thể không nhớ lại những gì mẹ tôi đã nói với tôi trước đó ngày hôm nay, khi đếm ngược bắt đầu, mẹ muốn con nhớ tất cả những gì mẹ biết ơn vì đã xảy ra trong năm nay. Khẽ chế giễu về đề xuất mà tôi có thể biết ơn vì bất cứ điều gì đã xảy ra trong năm nay, tôi nâng cốc rượu lên miệng. Khi chạm nhẹ vào chiếc ly với đôi môi có hương anh đào, tôi nghĩ lại với trái tim đầy tiếc nuối, suy ngẫm về những cuộc phiêu lưu và chinh phục trong năm của từng người một. 10 ngày 1 tháng 1 năm 2020 mọi thứ đều mới, hoàn toàn sạch sẽ so với năm trước. Những sai lầm và thiếu sót của tôi đã được xóa sạch với hy vọng tẩy rửa cho một năm tốt đẹp hơn năm ngoái. Năm mới, một thập kỷ mới, một tôi mới, không khí biển mạnh mẽ tát mạnh vào mặt tôi khi tôi đứng ở cuối cầu tàu thẫn thờ nhìn vào vực thảm nước không bao giờ cạn trước mặt. Gió tinh nghịch lướt qua tóc tôi, hất tung nó theo mọi hướng khiến tôi gần như không thể nhìn thấy, nó vén chiếc áo khoác ba lỗ của tôi, nắm lấy tay nó và kéo nó vào một điệu vồ. Khi tôi đứng đó, thời gian như ngừng lại trong giây lát và mọi thứ ngoại trừ bản thân tôi đều dừng lại. Âm thanh xuyên thấu của những con mòng biển chua chát trên đầu tôi đã lặng đi, tiếng nói chuyện lầm bầm của những người đi dạo nhàn nhạt phía sau tôi đã không còn nữa, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khi chúng va vào bờ biển đã im bặt. Đó là một khung cảnh hoàn toàn yên bình, hạnh phúc khi không nhận ra những rắc rối đang xảy ra trước mắt tôi cho rằng tôi cảm thấy hy vọng. Tôi đã rất ngây thơ. Điều đó là hiển nhiên, nhưng rõ ràng không kém rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi đã vui mừng. 9 ngày 19 tháng 9 năm 2020 203040 tôi lơ đãng quan sát mặt số khi nó lướt qua các chữ số trên bảng điều khiển. Tăng tốc qua ngã tư, lý trí ngăn cấm tôi nhấc chân khỏi bàn đạp, mọi giác quan và trí tuệ đều cầu xin tôi giảm tốc độ nhưng tôi vẫn ngoan cố và dấn thân. 03:21 được chiếu sáng trên đồng hồ. Tuy đã muộn, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất của tôi trong tình huống mà tôi hiện đang gặp phải. 60 lên, nó vẫn tiếp tục. Những cánh đồng vô biên phóng vụt qua hai bên tôi với tốc độ vô cùng. Tôi rùng mình khi một tia sáng chiếu xuống lưng, cảm giác bất ngờ khiến tôi siết chặt tay lái hơn nữa quanh vô lăng bọc ra. Cố gắng vượt qua đêm tối không thể đạt được bất kể chiếc xe tăng tốc đến mức nào. Đôi mắt không chớp của tôi nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt khi nó được chiếu sáng bởi đèn pha. 70 những bụi ngọc lục bảo, những tán cây cao chót vót, những vì sao lấp lánh, mọi thứ bắt đầu hòa vào nhau thành một vòng xoáy khó hiểu. Tay vẫn siết chặt, tôi ngay lập tức ý thức được điều chỉ có thể được mô tả là não của tôi đang ngừng hoạt động. Suy nghĩ phân tán khỏi tâm trí tôi. Sau đó, một chuyển động rất nhỏ tôi vẫn không chắc liệu nó có được bộ não của tôi tính toán hay không, tôi buông tay số 8 ngày 26 tháng 6 năm 2020 những trang giấy dính cứng đầu bám vào nhau bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của tôi để tách chúng ra. Dần dần tôi nhận ra rằng điều này có thể không diễn ra đúng như những gì tôi đã mong đợi. Tôi đã thèm ăn bánh quế trong nhiều tuần tại thời điểm đó nên khi cuối cùng tôi quyết định lao vào. Tôi đã quá tự tin khi nói nó một cách đơn giản. Đã 1 giờ trôi qua và tôi đã có 3 lần thất bại. Đợt đầu tiên tôi đã nhầm lẫn muối với đường và đã tạo ra một loại bột có vị mặn hơn Địa Trung Hải. Nỗ lực thứ hai tôi đã đổ cho PJS của mình sau khi tôi vấp phải chính đôi chân của mình. Tôi quyết định tốt nhất là mặc tạp dề sau sự cố này, và nỗ lực thứ ba của tôi đã bị đốt cháy sau khi tôi bị phân tâm khi xem đếm ngược. Về cơ bản, tôi đã chán ngấy một cách hợp lý và gần đáng báo động là phải loại bỏ hoàn toàn ý tưởng. Mặc dù vậy, bất chấp tất cả những thử thách mà tôi phải đối mặt, tôi đã làm nên chiếc bánh quế thành công đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ vì một thành tích nhỏ nhoi như vậy, nhưng đó là một chiến thắng và Chúa chỉ biết rằng tôi cần một chiến thắng. Tôi đã bị nhốt trong nhà, bị cô lập, người duy nhất có thể an ủi tôi là hình ảnh phản chiếu của tôi và hơn bất cứ điều gì tôi khao khát có một thứ gì đó mang lại cho tôi luồng serotonin mà tôi hằng mong ước. Khi tôi rụt rè đưa nĩa lên miệng, tôi có thể cảm thấy nó đang chảy nước trong sự chờ đợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra qua đôi môi hé mở của tôi. Chúng thật ngon. 7 ngày 12 tháng 3 năm 2020 ok nhóm công việc tuyệt vời. Tôi thực sự ấn tượng với sự hợp tác của bạn cho đến thời điểm này, cô ấy dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể tôi khi sự im lặng của cô ấy dường như kéo dài vĩnh viễn, rõ ràng cả hai chúng tôi đều biết cô ấy muốn tôi thừa nhận sự thất vọng của cô ấy vì sự thiếu đóng góp của tôi. Quay trở lại để nói chuyện với cả nhóm, cô ấy nói, tôi muốn bạn hoàn thành câu, khi tôi giảm cân, tôi sẽ. Một sự im lặng khó chịu bao trùm khắp căn phòng. Không hề có ý định của riêng mình, tôi cảm thấy mình bắt đầu đứng dậy và đứng dậy khỏi ghế, nó kêu nhẹ khi những chiếc chân kim loại cào dọc sàn gỗ, vang vọng đáng sợ xung quanh căn phòng cằn cỗi. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào tâm sự nhẹ.